kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Kristo Yesu. I again greet you in the name of Jesus Christ. Uyu munsi tugiye gukomeza twiga ijambo ry'Imana dusanga muri Petero wa mbere, rwandiko rwa mbere rwa Petero. So we are continuing to study what the scripture we find in 1 Peter chapter 5. Turiga n'ubundi turongera duhere ku murongo wa kabiri wo twasorejeho ubushize, ariko ntitwawusoza birambuye, ahubwo turakomereza aho twari tuwugejeje, hanyuma tugeze ku murongo wa kane. Imana nibiduha. We are going to study 1 Peter chapter 5 verse 2b to verse 4. Twari turiho tureba inshingano y'abakuru b'itorero. Twakoze igice cya mbere, uyu munsi turaza kureba igice cya kabiri kivuga ku nshingano z'abakuru b'itorero. Previously we studied the duties of elders, part 1, so today we are going to continue part 2. Petero wa mbere cye cya gatanu kabiri umurongo wa kabiri b turageza ku wa kane. 1 Peter chapter 5 verse 2 to verse 4. Reka nsome mpereye ku wa mbere. Aya magambo ndayahuguza abakuru b'itorero bo muri mwe, kuko nanjye ndi umukuru mugenzi wanyu n'umugabo wo guhamya imibabaro ya Kristo, kandi fatanije namwe ubwiza buzahishurwa. Muragira umukumbi w'Imana wo muri mwe, mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze nk'uko Imana ishaka, atari kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubw'umutima ukunze. Kandi mudasa nk'abatwaza igitugu abo mwagabanijwe, ahubwo mubi byitegererezo by'umukumbi, kandi mutahiza naboneka muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Amen. 1 Peter chapter 5 verse 1 to verse 4. So I exalt the elders among you as a fellow elder and a witness to the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly, not domineering over those in your charge, but being example to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Ubushize twarebye hamwe uburyo Petero ubwo yandikiraga abakuru b'amatorero bagenzi be, nk'uko yiyise yuko ari umukuru mugenzi wabo. When Peter was writing to the fellow elders, because he was also an elder, yabahamagariye ingingo ebyiri zikomeye zo twabonye ubushize. he called them for two main points that we saw last time, bagomba kwitondera mu mirimo bakorera itorero, that they should be careful about when they are serving the church. Izo ngingo nta zindi, those two main points are none other than ni ukugaburira umukumbi. The first one, to shepherd the flock, ibyo mu Kinyarwanda bise kuragira, to shepherd, ariko twabonye Bibiliya zindi zivuga feed, kugaburira. So shepherding is an equivalent to feeding them. Ariko twabonye ko byibanze mbere na mbere ibyo bintu nyine bikubiyemo kugaburira kuruta ibindi bintu byazamo nyuma, kuko ibindi nabyo tuzagenda tubibona. So shepherding mainly consists of feeding the sheep. Ku buryo twabonye ko uramutse ufite intama waragijwe cyangwa irindi tungo waragijwe, ukaba utarigaburira, ariko ukabirikorera ibindi bintu byose, ukaryubakira, ukarisasira, ukaricanira, yewe niyo wacuranga, ariko rishonje, ntabwo uba urimo urakora inshingano zo kuragira ibyo waragijwe. So if someone gave you an animal to take care of, and then you do every other thing, you give a shelter, you give light, but you do not feed the sheep, this animal, then you have not done your work. Ikintu gikomeye kandi cyonyine bagomba kugabura, cyangwa se iyo baragiye icyo bakora kibanze cya mbere na mbere ni ukugabura, ariko ibyo bagabura ni ijambo ry'Imana. So the first duty of the shepherd is to feed the sheep, but what are they feeding? Feeding the sheep the word of God. No kuvuga ngo ijambo ry'Imana cyangwa se ibyanditswe byera nibyo biryo twabonye izi ntama zirya. So the scriptures are the food for the flock. Ntabwo abakuru b'itorero cyangwa se umukuru w'itorero agaburira umukumbi ibitekerezo bye. So an elder or shepherd of the church does not feed
the flock with his thoughts. ntabwo awugaburira ubwenge afite karemano cyangwa se experience. He does not feed them his wisdom or his experience. Ntabwo awugaburira amakuru agezweho mu bukungu, politike cyangwa n'ibindi. He does not feed them with current news in politics and economics. Ndetse nta nubwo azihereza tips z'ubuzima nk'ingingo z'ikintu wakurikiza mu buzima ngo ubeho neza. He does not motivate them with different tips towards a better life. Ahubwo ngo ni ijambo ry'Imana. But he feeds them with the word of God. Kuko nk'uko twabonye muri Zaburi ni ryo bwatsi butoshye. Because as we saw in Psalms, it is the green pasture. Ijambo ry'Imana niyo mazi adasuma. We also saw that the word of God is also still water. Kandi uyu Petero nk'uko yaryise niyo mata y'umwuka adafunguye. And as Peter called it, it is the pure milk, spiritual milk. Iyo niyo ngingo ya mbere twabonye umushumba ahamagarirwa gukorera umukumbi. That is the first thing, that the duty of an elder that he should do. Icya kabiri Petero yatubwiye umukuru w'itorero ashinzwe. The second duty of an elder ni ukurinda. It is to exercising oversight. Kurinda umukumbi. To exercise oversight. Iki nicyo twasorejeho ntitwagisoza, uyu munsi turaza kugikomerezaho mbere yo gukomeza n'ibindi. Previously we ended here, so we are going to continue. Iri jambo yise oversight cyangwa se kurinda. So this word oversight, twaribonyeho byinshi ubushize. We saw the different things about this. Mwibuka mbabwira ijambo ryo mu Kigiriki ryitwa episkopos. I think you remember of the word episkopos in Greek language. Sobanura uko uburyo ari ukureba iyi scopos nkuko bajya baryongera inyuma ya ziriya mashini telescope, microscope, ari uburyo bwo kwitegereza bidasanzwe, ukareba ugatinda ku kintu ndetse ukareba amadetaye ubundi atajyaga kugaragara iyo ureba wihuta unyuraho. So episcopos, the scope in episcopos means you look into details of what should not have been seen when you just look superficially. Ntago ari ukureba nko gushungera gusa, ahubwo ugira n'icyo bikoraho. It is not just seeing things around, but you also do something about it. Bakundwa, ibyanditswe bihamagarira umushumba kwivanga mu buzima bw'intama. So the scriptures call an elder to be part of the lives of the flock. Agomba kuba ari umuntu uri mu buzima bw'intama ze bw'umunsi ku wundi yivangamo uko byagenda kose. So this elder should be part of the flock's lives. Wamenye gute ko umuntu yari yitivanze mu buzima bwe? How will you know that someone has eaten unless you just enter into his life and know? Wabwirwa n'iki ko yabonye aho kuba? How will you know that he has found shelter? Ibyo kwambara, what to clothe with, akazi, a job, ishuri ry'abana, the education for the children. Ni inshingano yacu kwivanga mu buzima bw'abanyetorero. So it is the responsibility of elders to go into their lives, in the flock, the lives of their flock. Ariko se tukiri hano turabikora? But as we are here, do we do that? Ni ikibazo gikomeye. That's a great problem. Umwami aduha ubuntu, ibi tuvuga hano ntibisigara amasigara cyicaro, ahubwo bibe mu ngiro. May God give us grace so that whatever we're going to study, not just remain here, but be in action. Uku rero ni nako ari inshingano y'intama kwemera kwinjirirwa mu buzima. It is also a responsibility of the sheep to accept the elder to be part of his life. Kuko hano turabona impande ebyiri. Hari uruhande rugomba kwinjira mu buzima bw'urundi, ariko hari n'urundi ruhamagarirwa gufungura imiryango ubuzima bwarwo bukinjirwamo. So we see two different people. The one that has to enter in someone else's life, and another one who should accept for someone to enter into his life. Atari ukugenda ngo wifungirane mu buzima bwawe wenyine aho umubi ashobora no kugufatira ntihagire umenya icyabaye. It is not just to be isolated there and then even the devil can find you there.
ahubwo uhamagarirwa guhereza ikaze abashumba mu buzima bwawe, You have to welcome elders in your life kugira ngo bibafashe uyu murimo wabo bahawe utoroshye, so that it can help them in the work they have been given, which is difficult. umurimo wo kurinda, oversight. This work of oversight, Babashe kukurinda, so they can have oversight of it, protect you, babashe guhangana n'ibirura, so they can prevent you from the wolves, babashe kukurinda bahangane n'ibibazo biri mu buzima bwawe bigiye bitandukanye, so they can deal with the problems in your life, ibibazo bituma utegera Imana, a problem that distant you from God, cyangwa se n'ibindi birebana n'ubuzima bwa buri munsi, kuko byose barabishinzwe. and also different daily problems. Rero nawe wibima akazi kuko ni Imana So yakabahaye. do not take away their work, because it is God who gave them this work. Nago ugomba gutuma bashoma. You shouldn't make them idle. Ufite ibintu bimwe mu buzima bwawe uba wumva abakuru b'itorero bamenya n'ibindi udashaka ko bamenya. Do you have a thing that you want elders to know about and others you do not want them to know? Wumva yuko hari ibintu uwifitiye byawe biri personnel ubu ugomba nta muntu ugomba kukwinjirira. Maybe you have different things that you don't want other people to enter into and know. Wumva wababwira uti narimutse, You want them to know if you just relocated, you are no longer living where they want near you live. Narabyaye, Or I gave birth, nahinduye akazi, or I changed a job, ndashomye, I'm jobless, munsabire ndarwaye. pray for me, I'm sick. Ariko ntiwaberurira ko uri gukundana n'umuhungu umupagani cyangwa se n'inkumi itizera. But you are not telling them that you are in love with someone who is not a believer. Ntiwavuga yuko ahantu uri gushaka akazi bari wenda kukwaka ruswa y'igitsina, ahubwo urabiceceka wamara kukabona ukavuga ati mufatanye nanjye gushima Imana. You are not telling them if you're facing sexual corruption to get a job, and when you get it you thank God because you have just gotten it. Vandimwe, niba hari abantu bafite akazi katoroshye n'abakuru b'itorero. If there are people who have a difficult work, they are elders. Akazi ko kwinjira mu buzima bw'abantu. The work to enter into people's lives, Abantu babishaka cyangwa batabishaka. whether they want or not. Ibaze, tekereza gushaka kwinjirira umuntu we ari kukwavoidinga. So imagine wanting to enter in someone's life but this person is avoiding you. Ni ikintu kitoroshye, biraza kurangira habayeho no kugongana, kuko uyu muntu nyine kukwavoidinga biraza kugenda bigraduatinga bigera ahantu noneho mutagicana waka nkuko bajya bavuga. So this person avoiding you and you wanting to enter in his life, then you are going to have conflicts. Hanyuma tugarutse ku bakuru b'itorero, Coming back to the elders, hari amagambo hano hejuru ngira ngo dusubireho gato kuko nyine akomeye. there are words I want us to go back because they are hard. Hano hejuru gato haravuga ngo ku murongo wa 2, muragira umukumbi w'Imana wo muri mwe. Verse 2, shepherd the flock of God that is among you. Wo muri mwe. That is among you. Ntabwo umukuru w'itorero abashinzwe abizera bose bo mu gihugu. An elder is not responsible for all the believers in the country. Ntabwo ashinzwe abizera bose bo mu gihugu, my friend. He's not responsible for all believers in the country. Ahubwo yahawe kuragira, kugaburira no kurinda umukumbi abarizwamo. He is called to exercise oversight in the flock that he is among. Muragira umukumbi w'Imana wo muri mwe. Shepherd the flock of God that is among you. Ntabwo ari muragira umukumbi w'Imana wose utuye ku butaka bwo ku isi. It is not shepherd the flock that is available in the world. Ibi bisobanuye iki? A given local church somewhere izwi iri ahantu. There should be a local church somewhere and then it is known. Ni nayo mpamvu umuntu nyine utari muri uyu mukumbi aba ari nowhere to be found. Umuntu uvuga ngo yarakijijwe akaguma mu ruzerero hirya no hino, umushumba saramukura ati mfite bene data ariko tujya tuganira rimwe na rimwe nkabasura mu Bible study, mfite uburyo nungukirwamo ariko ntawe kwitayeho, nta nuzakubazwa by the way. Which is why it is wrong for someone not to be part of a church and he's like, I'm going to be fellowshipping with people, gaining
Bible studies from different places. If you don't have someone responsible for you, then that's not right. umukumbi w'Imana wo muri mwe. That is a flock of God among you. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu habaho membership, habaho ubunyamuryango ku buryo wiyegurira cyangwa se we wikomitinga, wishyira mu biganza by'abantu bagomba kukwitaho bakakureberera. Ni nkaho babwiye ngo ni munyinjirire, mumenye ibiri kuba mu buzima bwanjye, munyiteho, mu mpugure, mu nyahe, munyigishe. So that's why there should be membership in the church where you are telling the elders now, take care of me, know how I'm doing, teach me, exalt me, and also rebuke me. Hakwiye kubaho yuko umuntu yishyira mu biganza byabo abo bantu babishinzwe, nyine bashinzwe roho z'abantu ku bushake ntawe ubimuhasa. People should willingly be able to give their lives towards the elders who is responsible for their souls, kugira ngo bajye babasha kumwitaho, so they can take care of the souls of these people, abe mu bo bazabazwa, so that they are going to be people they are going to be accountable for. Ko nta mushumba uzabazwa umuntu uri hehese, nk'umuntu uri muri zero of the gospel, uvuga ngo arizera, yakaba yarizeye by'ukuri atari bamwe babeshya, ahubwo uwo muntu azabazwa impamvu yarari aho hantu mu ndiri ya Satani. So the elder are responsible for the people under their care, not responsible for other people, because those people, when they are believers and are in the false church, they are going to be responsible for their sin. Umuntu wamaze kwizera akaba yicaye munsi y'inyigisho z'umwigisha b'inyoma, uhora atuka Imana, uhora avuga ibintu bitari ubutumwa bwiza, uwo muntu azabibazwa. Nta mushumba uzabazwa uwo muntu, ahubwo uwo muntu azabazwa impamvu nta torero yari afite. So a true believer who is among the false churches, under a false teacher, he's going to be held accountable because of that. So the elder is not going to be accountable for him. Abo bantu rero nibo bashinzwe kwita kuri roho z'abantu, kurinda. So these people are called to take care of the people's souls, which is exercising bagomba kuba bafite oversight, bareberera roho yabo. So they are overseeing their souls. Bareberera. So they are overseeing them. Kuko bazabibazwa. Because they are going to be accountable. Noneho mbere gato yuko Petero atwereka indi nshingano ya gatatu, zandi ebyiri maze kuvuga, gugaburira, kurinda, mbere yuko atwereka iya gatatu, so before Peter shows us the third duty of the elders, after shepherding them and also exercising oversight, arabanza akatwereka uburyo kurinda umukumbi bikorwamo, bigenda bite, how. He first shows us how now this oversight is going to be exercised. Uburyo bwa mbere ahita butwereka. So the first way he shows it, nyine nagira ngo mutabyitiranya, hano harimo inshingano n'uburyo izo nshingano zikorwa. Muragire, murinde, ariko akagenda agaragaza mugira mutya muri ubu buryo. So don't want us to confuse the duties and also the way to do the duties. Uburyo bwa mbere ahita atugaragariza, aravuga ngo mutawurinda nk'abahatwa. The first way, not under compulsion. Mutawurinda nk'abahatwa. Not under compulsion. Icyo nicyo cyo kudakorwa. That's how not to do it. None akabeka how to do it. Ahubwo nkuko Imana ishaka. Not under compulsion, but willingly as God would have you. Mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze nkuko Imana ishaka. Not under compulsion, but willingly as God would have you. Tujyane mu Baheburayo igice cya 13. Let us go to Hebrews chapter 13. Umurongo waho wa 17. Verse 17. Cumi na gatatu 17 Abaheburayo haravuga ngo mwumvire ababayobora mubagandukire, kuko ari bo baba maso barinda imitima yanyu nk'abazabibazwa. Nuko rero mubumvire kugira ngo babikore banezerewe kandi batagononwa, kuko kubikorana kangononwa kutagira icyo kumarira mwebwe. Hebrews 13:17, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you.
nibo baba maso barinda imitima yanyu nk'abazabibazwa. Ntabwo ari ukubirinda kuko bakugiriye impuhwe. Of course ugomba kuba uri a compassionate shepherd, ariko ntabwo ari nk'ibintu nubango ni ibintu azanabazwa. Ibyo bintu byombi biri combined. Hari kuba abikunze n'umutima ubikunze ndetse na compassion, ariko kandi hari no kuba azabibazwa. So this person should do this, keeping watch over their souls, as those who will have give an account. So they have to do this willingly, but they also have to do this because they are going to give an account of how they did it. None umva inshingano y'abayoborwa ngo nuko rero mubumvire kugira ngo babikore banezerewe. The same verse. Nuko rero let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Noneho agahita yongera akarenzaho asoza ngo babikore banezerewe ngo kandi batagononwa, kuko iyo babikora nakangononwa ubwo buryo ngo nta kintu bujya kumarira ababikorerwa. Abagenerwa bikorwa ntago bunguka. Urangira homye ninde nubikorerwa. Ariko nyine ugononwa hano niwe turiho. Ugononwa ubikora nakangononwa we afite ikibazo gikomeye. So those who do this with groaning, they have a different problem. Hano Petero yatubwiye ngo mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze nk'uko Imana ishaka. Bivuze ngo hariya mu Baheburayo aravuga ngo iyo babikoranya kangononwa nta kintu bimarira ababikorerwa. Mu yandi magambo umukuru w'itorero ahamagarirwa kudakora uyu murimo yijujuta. So here the Bible calls people to do it under compulsion, not under compulsion, but willingly, as God will have them. Because when they do this, it won't have any good towards the flock. Willingly. Umuyobozi wuzuza inshingano zavugira mu matamatama aba ari gukora ikintu Imana idashaka, Imana yanga. So when someone fulfills his when another fulfills his responsibilities with groaning or grumbling, then he's doing what God hates. Aha rero niho bikomerera, kubera ko uyu mukuru w'itorero ntago ahamagarirwa just kuzuza inshingano for the sake yo kuyizuzuza, ahubwo ahamagarirwa kubikora bikunze. So this is how difficult it atari is. nk'umuntu ushyizweho agahato. An elder should not be fulfilling his duties, but he also have to do it joyfully, not under compulsion. Nukuvuga ngo niba wumva hari umuntu ugushyiraho pressure, ariko wazatuyoboye, ariko buriya ubundi like utuyobora ubona bundi ashoboye, bundi wamwigije y'ubundi ko wabikora, like ukabona abantu bimeze nkaho ari kuguhatiriza wowe bitakurimo umutima wawe, bireke. So when you are under compulsion to be an elder, just leave it. Bireke rwose. Don't do it. Ntabwo ugiye guhangana n'umuntu uwo ari we wese. Because you're not going to fight against anyone. Ndetse ngo nta mumaro bigirira ababikorerwa. And it has no advantage to those that are being served. Icyaba cyabiguteye cyose. Whatever might have caused you to do that. Yaba ari abanyetorero. Whether they are the sheep. Ko byanze bikunze abantu winjirira mu buzima ntimuzabura kugongana. Nibyo natangiriyeho yuko umuntu mubanye muri ubwo buryo buri close cyane ntimubura n'ibyo mugonganiraho. Rero ubwaho bashobora kukurushya ugatangira kujya ukora ibintu wimyoza. So these people, the flock that you are having to oversee, they may be difficult with you. There might be misunderstanding because you are close to them. So it can come from them that you want to grumble. Nubwo ku rundi ruhande tubona ko babuzwa nyine kuvuna abayobozi cyangwa se kubarushya, ari nabyo tumaze gusoma hariya mu Baheburayo. Even though they are not supposed to give hard times to their leaders, ariko tubona ko niyo babikoze bakakuvuna bakakugora. But we see that even though they are giving you hard time as you oversee them, n'ibyo bintu byabo. So if that thing happens, umuyobozi aguma mu mwanya we wo kutinuba. The elder remains in his position of not grumbling. Cyangwa ngo abe yagira kangononwa. Or groaning. Kugira ngo ibyo akora abikore abikunze. So whatever he does it willingly.
ntabwo agomba kujya akora umurimo w'Imana ameze nk'useta ibirenge nkaho hari umuntu wambwiye ngo nutabikora ndakwica. This person should not do the work of God without commitment, as though if someone tells him, if you don't do this, I will kill you. Umwe mu bayobozi beza ba kera, one of the great leaders of the ancient time, ubwoko bw'Imana bwigeze bugira, wari umushumba w'intama z'Imana. The people of God ever had, who was the shepherd of his flock, God's flock, yaguye muri uyu mutego. Fell into this trap. Biteye ubwoba. It is frightening. Biteye ubwoba umuntu Imana yihamiriza yuko ari umuntu muzima, ari umugwaneza ngo kurusha abantu bose bo kwisi yose, ariko akagwa mu mutego wo kwinubira no kwijujuta kubera ibihe bitoroshye yaherejwe n'abayoboye. This great leader has been doing wonderfully in leading the God's flock, but he fell into the trap of the trap we are talking about, which was caused by people who was shepherding. Ngo nta kintu na kimwe, nta muntu numwe ukwiye gutuma ibintu uri gukora bimera nkaho uri kubikorana kango nonwe. No one should make your work as you serve God, make you do it with grumbling. Nubwo byaba ibyaha by'abantu bibigutera kandi rwose ukumva uri justified, none se Mana ko nanjye rwose nubibona ko bangoye, ni gute se umuntu agenda kansebya, ni gute se umuntu mukorera ibintu ntabibona ahubwo akabikuramo yuko nikunda, nyine kwitotomba uko ariko kose. Whatever way of grumbling one can have, you shouldn't have a reason. Ubumeze nkaho byumvikana ufite reasons zo kubikora ariko ntago Imana ibishaka. You may have different reasons to grumble, but God does not want you to grumble. Kubara, igitabo cyo kubara, Numbers, mu bitabo bya Mose, mu murongo uhereye kuri 3 igice cya 20. Numbers chapter 20 verse 3. Reka mbere ku murongo wa 3 mwumva ukuntu havuga. Abantu batonganya Mose baramubwira bati iyaba twarapfuye ubwo bene wacu bafiraga imbere y'Uwiteka, kandi mwazaniye ikiteraniro ry'Uwiteka muri ubutayu ngo dupfiremo n'amatungo yacu. Mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana aha hantu habi? Si ahantu habibwa, si ahantu hamere imitini cyangwa imizabibu cyangwa amakomamanga, kandi nihagira amazi yo kunywa. Mose na Aroni bava imbere y'iteraniro bajya imbere y'ihema ry'ibonaniro, bikubita hasi bubamye. Ubwiza bw'Uwiteka burababonekera. Uwiteka abwira Mose ati, enda ya nkoni, mwumva aya magambo, enda ya nkoni wowe na Aroni mwene so muteranye iteraniro, mubwirire igitare mu maso yabo, kivusha amazi yacyo, ubakurire amazi muri icyo gitare, aba ariko uha iteraniro n'amatungo yaryo amazi yo kunywa. Mose yenda ya nkoni ayikuye imbere y'Uwiteka uko yamutegetse. Mose na Aroni bateraniriza iteraniro imbere y'icyo gitare. Mose arababwira ati, nimwumve mwabagome mwe, muri iki gitare twabakuriramo amazi. Mose amanika ukuboko akubita icyo gitare, inkoni ye kabiri, kivusha amazi menshi, iteraniro riranywa, ryuhira n'amatungo yaryo. Imana mwumva ukuntu yari yamubwiye, enda ya nkoni wowe na Aroni mwene so muteranye iteraniro, mubwire igitare mu maso yabo kivusha amazi yacyo. Mwe mubwire igitare, ntacyo muri bubwire abantu, igitare kivushe amazi yacyo. Mose na Aroni bateraniza iteraniro imbere y'icyo gitare. Mose arababwira ati, nimwumve mwabagome mwe, muri iki gitare twabakuriramo amazi. Mose amanika akaboko akubita icyo gitare inkoni ye kabiri, which was not instructed, kivusha amazi menshi, iteraniro riranywa, ryuhira n'amatungo yaryo. 12. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisirayeli, nimuzajyana n'iri teraniro mu gihugu mbahaye.
Numbers chapter 20, verse 3 to verse 12. And the people quarreled with Moses and said, would that we had perished when our brothers perished before the Lord. Why have you brought the assembly of the Lord into this wilderness? Why have you made us come out of Egypt to bring us to this evil place? It is no place for grain or figs or vines or pomegranates, and there is no water to drink. Then Moses and Aaron went from the presence of the assembly to the entrance of the tent of meeting and fell on their faces, and the glory of the Lord appeared to them. And the Lord spoke to Moses, saying, take the staff and assemble the congregation, you and Aaron your brother, and tell the rock before their eyes to yield its water. So you shall bring water out of the rock for them, and give drink to the congregation and their cattle. And Moses took the staff from before the Lord as he commanded him. Then Moses and Aaron gathered and the assembly together before the rock, and he said to them, hear now, you rebels, shall we bring water for you out of this rock? And Moses lifted up his hand and struck the rock with his staff twice, and water came out abundantly, and the congregation drank and their livestock. And the Lord said to Moses and Aaron, because you did not believe in me to uphold me as holy in the eyes of the people of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land that I have given them. bavandimwe, ibi ni ibintu bikomeye kubera yuko uyu murimo aho ukomerera umuntu utangaho accountability, uwo uripotingaho ntago ari umuntu nkawe. So this work is hard because the person you're reporting to is not a man like ahubwo raporo yawe ijya ku Mana direct, nta handi nyuze. The report goes back to God himself. ku buryo Imana ibasha kujora ibikorwa byawe n'umutima wabikoranye. God can scrutinize your work and the heart you have done with it. Reba Mose nawe cyamubayeho. See what happened to Moses. Ko amazi yaraje, abantu bari bafite inyota n'amatungo yabo, none baranyoye, bameze neza, barahembutse. Ubundi mu buryo bwa kimuntu urebye ibyo Mose akoze, abantu bakwishima nta kibazo, ariko Imana iramugaya kuko uburyo yabigenjemo, the how, nicyo kibazo kibayeho hano. So here Moses struck the rock and water came and people were happy and they drank. But how did he do that? The way he did it is what was not, God was not pleased with. Mose, aba bantu bajyaga bamugora. Niba mujya musoma ibitabo bya Mose mubona uburyo koko nyine umuntu ari umunyabyaha, ku buryo baramugoraga akajya avuga ngo ubundi ngo abantu unyikoreza, hari numwe nagiriye kubise, hari wo nabyayemo, kuki bamvuna nta numwe w'umwana wanjye urimo. So the Israelites always gave hard time to Moses, to a point that he would say that these people, is there any of my children that they will give me hard time? Babaga bamugoye. So they had given him hard time. Akagira kwitotomba. So he would grumble. Akabikorana icyo twabonye ngo cyakango nono. So he would do this with groaning. Ko tujya tubona ko ari abantu bagoye pe, nubwo tugora kubona yuko bagoye nkatwe. Sometimes you see the Israelites were hard, but sometimes you don't recognize that they are hard like us. Abantu baragoye. People are hard. Yego. Are people hard? Yes, they are. Baragoye ndetse nta nubwo bagonda ijosi. And they are very hard to manage, and they are also not obedient. Stiff-necked. They are stiff-necked. Wemerewe kwinuba? Are you allowed to grumble? Oya. No. Baragoye ndetse nta nubwo benda koroha, ariko kwinuba ntabyo wemerewe. These people are difficult, and then you might grumble, but you are not allowed to grumble. Ahubwo ikibaho urabizira kandi ntibungukirwe. What will happen then? You are going to be accountable for grumbling, and they are also not going to have any advantage at all. Ntabwo babone edification na nkeya. They are not going to be edified in any way. Dore icya kabiri indi how avuga. So another way, ubundi buryo ahamagarira abashumba kurinda umukumbi. Another way God is calling people to have oversight over the flock. Ngo atari kubwo kwifuza indamu mbi, icyo nicyo kudakora, how not to do it, ahubwo kubw'umutima ukunze. Not for shameful gain, but eagerly. Atari kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubw'umutima ukunze.
not for shameful gain, but eagerly. bene data uyu ni umurimo uturuka imbere mu mutima. This, brethren, this work is from inside the heart, inside out. ukora nta na rimwe akwiye kuba hari izindi nyungu abikurikiyemo. So who does this work of overseeing should not have any gain that he's pursuing. Uyu ntago ari umurimo, ntago ari ahantu ho kubera miliyoneri. This is not a place where you're going to be a millionaire. Niba rwose wifuza kuba umukuru w'itorero runaka kugira ngo kubwo gushaka udufaranga, iryo jwi rigusunikira kuba umushumba ntago rituruka ku Mana. So if you think you're being called to be an elder but you want to do it for financial gain, just know that the voice that is telling you that is not from God. Hari mwene data wigeze ampa inkuru y'uburyo yaganirije umuntu ubutumwa bwiza. There is a brother who gave me a story of how he preached to someone. Nyuma amubajije icyo yakuyemo kwa kundi umara kubwiriza umuntu noneho ugashaka kumva feedback kugira umenye aho wenda uhera cyangwa se ukomereza. When he had finished preaching, then he asked for the feedback from this person that he was preaching. Undi ngo ajye kumusubiza aho ngaho tuzi ibyanditswe pe. So on replying, the person said, you have a knowledge of many scriptures. Atuzi ko urebye ibyanditswe uzi utagakwiye kubura umushomeri ufite gihe nakazi yari afite. So considering how this person that was preaching, this person was poor, I said you shouldn't be jobless when you know this kind of Bible knowledge. Ati ndamutse ndi nkawe Imana inyigishije ibyanditswe nk'ibyo uzi. If God taught me a lot of scriptures like you know, tinashinga idini nkabona amafaranga. I would plant a church and have money. Nuvango itorero ryabaye ahantu abantu bajya gushakira amafaranga. So a church has become a place where people can go to look for money. Ntabwo umukuru w'itorero akwiye kuba na rimwe ari motivated n'amafaranga. So an elder should never in any way be motivated by any igihe ari gukora umurimo w'Imana, as he's doing the work of God. Hari ahantu henshi ho gushakira amafaranga ariko hano ntiharimo. There is many ways to look for money, but in eldership kandi hanemewe pe. Ibintu byinshi wakora, business zemewe zimeze neza, leta inemera ya approve ikaguha n'ibyangombwa, ariko ntabwo ari mu itorero. There are many places you can work and then have money and do businesses and get money, but in eldership you shouldn't. Niwibonaho icyo kintu rero kandi utekereza ko ushaka kuba umushumba, umenye yuko utahamagawe n'Imana. So if that thing is found in you and then you want to be an elder, just not you have not been called by God. Sibye ko nta n'amafaranga abamo. Although there is no money in elder, being an elder. Abenshi yo babigiyemo ariyo bakurikiye. So when people they want to become elders pursuing money, kuba faithful birabananira. Ntabwo baba bizerwa. They are not going to be faithful. Bikarangira bahinduye message. Therefore they are going to twist the message. Hari umugabo umwe wigeze akora akantu kameze nk'umuvugo, akabaza ngo you want to know how to become a false teacher, ngo write down your message. Ngo ni ushaka kuba umwigisha binyoma, ngo message yawe uyihindure zero, cyangwa se hindura message uvuga ibintu bidafite fo na ruguru. Rero icyo gihe iyo ukurikiye amafaranga, you write down your message. So when you pursue money, then you are going to twist the message. Bakavuga ibihwanye n'irari ry'abantu kugira ngo ya mafaranga nyine aboneke. So these people are going to preach what pleases people so that money can be gotten. Hari abapastori benshi rwose uganiriza ukababwira ubutumwa bwiza, uvuga ati uyu muntu kubera audience afite, aramutse amenye ubutumwa bwiza itorero ryahinduka, wenda naryo nyine rikaba reformed, hakabaho ububyutse. There are times when you go to preach to a pastor who is having a congregation that is shepherding, but this and then you are like, if I preach this person, then there are many souls that he is going to reach. Kubera ko abantu baramwemera, ari influential kandi bamutega amatwi, afite iyo platform. And then this person, people listen to him, he's influential in the congregation he is leading. Mwamara kuganira ubutumwa bwiza, yarangiza akakureba akubwira ati
Erega ibyo ndabizi narabyize mu seminari. So after discussing the gospel, and then he tells you, I have studied all this, I know. Ariko se wabivuga hakagira umuntu n'umwe ugaruka hano? Ibyo bintu uramutse ubyigishije hano nta wagaruka. And then he's like, if I preach the true gospel, then no one will ever come again. Ati ndetse nta n'uwakongera gutura. And then he's like, no one will now continue to give tithe and offering. Abandi bo ku rundi ruhande iyo baje bakurikiye amafaranga bakabona ntayahari babivamo bagasezera. And some those who are calling themselves shepherds, when they come in eldership and then they don't see money, then they say bye and they go for other businesses. Bakikurikirira iby'isi iyo babonye uko babitekerezaga atari ko bimeze. So they follow the pleasure of the world after seeing that whatever how they thought it would be. Cyangwa se babonye ahantu bakura amafaranga menshi aruta yo ngayo. Or they go to the place where they see they can have more money than being elders. Dema ngira ngo muramuzi. I think you know Demas, who Timoteyo wa mbere 4:10 tubwira umugabo witwa Dema. 1 Timothy 4:10. chapter 4 verse 10. Timoteyo wa kabiri nako ntago ari uwa mbere. 2 Timothy chapter 4 verse 10. Aravuga ngo Paulo ahamagara Timoteyo aramubwira ngo gira umwete ku 9, gira umwete wo kuzaho ndi vuba. 10 Dema yaransigiriye kuko akunze iby'isi cyane, akunze iby'iki gihe cya none, ajya i Tesalonike. So Paul instructing Timothy said, verse 9, do your best to come to me soon, for Demas, in love with this present world, has deserted me and gone to Thessalonica. Avuga abandi bantu hano munsi gato akavuga Kirema ngo we yagiye Galatiya na Tito agiye Dalmatia, ariko kuri Dema aba yashyizeho introduction y'icyamujyanye. Abandi bo bisa nkaho bagiye mu murimo w'Imana, ariko undi we ngo yakunze iby'iki gihe cya none. So Titus went to Dalmatia and Mark went elsewhere, but Dema, he put an introduction of what made him go, because he was in love with the present world. Bavandimwe, uyu ntago ari umurimo uzamo ufite agatima kakiri kugushaka ubutunzi bwo mu isi no gupasuwinga inzozi zawe n'ubukire no kuba umuherwe n'iki, kubera yuko byanze bikunze ibyo ni ibintu nabyo bikenera attention. Suko ntago ndimo ndabikasinga, ahubwo ni ibintu bizagutwara attention ku buryo uyu muri muri heavy ukeneye kwita kuri roho z'abantu bizarangira utawubonera umwanya. So this work of an overseer is not something that you have to go into that when you know you have also the heart of pursuing money, because the pursuing money is the task that will require a lot of time. Then you will not have time to oversee the flock that you have to flock. Ntago ibingibi ari ibintu bibiri bigendana na rimwe. These are not two things that should go hand in hand. Ni mubizi se yuko umuntu asiga itorero abonye visa akigira i Burayi akigira mu Bufaransa ibyitorera akabitera ishoti? Don't you know that there is someone who can leave the flock behind and then go for a visa in Europe? Apfa kuba gusa yumvise ko hari ahantu ifaranga riboneka kurusha hano muri ibyo ngibyo arimo. He just wants to listen to a place where there is more money than where he is, and then he goes. Agahita yigendera. Then he will go forever. Itorero ati buriya ntabwo byaryo. Wamubaza uti se kugiye itorero rizabaho riti? Akakubwira ati ntaho abapagani bataba nzabwiriza abaho nzagera. And when you ask him, why have you deserted the church and then went away? And then he's like, there are also sinners over there, so I'm going to preach to them. Ariko mu by'ukuri mu mutwe we ikintu kiba kibereyemo niyo ngorane y'ifaranga, kuko nyine yageze yurabibona uhita ubona outcome. But in his mind he's leaving the church because of money, because you see the outcome of that he has in mind later. Bakundwa, nta nari mu rukundo rw'ifaranga rukwiye gusunikira umuntu gukora umurimo w'Imana. There is no time or circumstance where love of money will push someone to be an elder or an overseer. Niba urarikiye amafaranga,
So if you're pursuing money ukaba wumva uzayakura mu kuyobora itorero, and you think you're going to get it from overseeing the church, ndakubujije ubihagarike kuko ntabwo ari Imana iri kuguhamagara. I forbid you, you should stop that because God is not calling you. Timoteyo wa mbere 6 1 Timothy chapter 6 umurongo wa 9 kugera ku wa 11 mvu kuntu Paulo yihanangiriza Timoteyo umukuru w'itorero ubuhamagarirwa gushyira abakuru b'itorero mu midugudu yose yo muri Efeso. 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 11 where Paul is calling Timothy to look for elders in the church. 9 aramubwira ngo igice cya 6 ngo kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mwirari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza, kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizerwa bihandisha imibabaro myinshi. Ariko wehoho muntu w'Imana ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikire gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 11. But for those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desire that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from their faith and pierced themselves with many pangs. But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness and gentleness. Ibaza sinzi niba mwumvise rino jambo ngo they pierce themselves with many pangs. Abantu bamwe bazirarikiye ngo to pierce ni nko kwipfumura cyangwa kwitobora, kwikebagura ngo with many pangs, baba biteje imihoro myinshi. So these people they are piercing themselves with many machetes. Iyo ugiye mu kwihandisha mu by'urukundo rw'ifaranga ubu ugiye ni nko kwirasaga hari. So umubiri wose, by the way. So when you are going to the love of money, then it's like you are going to cut yourself all over. Undata ariko nge nikundira ifaranga kandi nkanaba faithful, kubera yuko ntago dushaka kwizera icyo Bibiliya ivuga. Bibiliya irakubuza ikintu bati reka nkikore ariko ngewe nyitwaremo neza. And some others are like, I can also be faithful and also love money, but you don't want to obey what the scripture says. Nago twizera ijambo ry'Imana kuri icyo kigero cyuko uba wumva ariko yakatinze line arakabye yahejeje inguni. Ubuse nta kuntu umuntu yaba ari kunda narifita narikorera ameze neza kandi akorera n'Imana. Then someone is like, you are too extreme. Can someone be a good faithful overseer and also love money? Imana kivuze ko ibintu biri dangerous uri guhangana nani wabyumvise utiri ugerageza. God is saying that this is dangerous, just obey. Ntubwire umuntu ati winyuraho hantu dore hari icyobo nyamara reka mpanyure ndagitaruka. It's like telling someone don't pass there because there is a hole that you can fall into. Then he says, no, I will jump. Ikintu cyo gukomeza guhangana no kurestoringa n'Imana nkuko Imana kuvuga ati wikora ibi ariko reka mbikora ariko ndabinyuramo neza humura. Winywa inzoga ngenda zikontorora nta burane nywa gake ntago njya ndenza bikarangira ubaye nka bya bibido bitwara urwago bitangira bitwara amacupa 20 bikarangira bitwara 50. So you shouldn't be wrestling with God when he says do this, we have to obey. Ntago you don't want to prove God wrong. Ntago uri guhangana n'Imana kugira ngo urebe ikiza kuvamo uvuge ati sinakubwiye yuko nzabishobora. Ntago uri guhangana n'Imana. So you're not fighting and wrestling with God on what to do and not to do. Just do what he tells you. Uburyo bwa gatatu rero nari nababwiye. So the third duty I had told you about. Ubwo no. The third way I told you about. Yes. Yes, uburyo bwa gatatu, the how, apana duty. So the third way people have to oversee the flock. Uburyo bwo kuragiramo umukumbi bundi atubwira ngo mudasa n'abatwazi igitugu abo mwagabanijwe. The another is not domineering over those in your charge.
mudasa n'abatwaza igitugu abo mwagabanijwe. not domineering over those in your charge. Ntabwo umukuru w'itorero ari dictator. An elder or an overseer shouldn't be a dictator. Ntabwo akwiye gutwaza igitugu abashinzwe. He shouldn't be a dictator to those that are in his charge. Ntabwo ari wa muntu w'integerwa. This is not someone that you cannot approach. Unyuraho abantu bagakangarana. That when he passes by, everyone is frightened. Atandukanye n'abategetsi bo mu isi. He's different from the world's leaders. Ni nacyo gituma inshingano z'umukuru w'itorero zigoye. Which makes the responsibility and duties of an elder very difficult. Kuko ari ukubikora nk'uburyo bw'isi nta cyaba kigoye kirimo. Ibyo ni strategy gusa nukumenya siyasa ubundi abantu bakajya ku murongo. Because if it was like doing it like the world rulers, then it wasn't that hard. Uyu we ni inshuti y'abayoboye. This person, this an elder, then he's supposed to be a friend to those that he's leading. Abana, abakuru, abashaje, different ages, he should be a friend to them. Abana nabo mu byiza no mu bibi. He's with them in difficult times and also good times. Ibyishimo byabo bibibye. Their joy becomes his. Ndetse ingorane n'amakuba bacamo nazo akazowuninga zikabize. So sufferings and trials become, he owns them. Ahora bitaho buri gihe abasengera. He always care and pray for them. Abasura. He visits them. Abababarira aho batamugendeye neza nka bira twabonye kuri Mose. He forgives them when they wrong him. Abihanganira. He is patient with them. Abigisha. He teaches them. Mbese nibo kazike. Then they are his work. Abo bantu nibo kazike ka buri munsi. They are his daily routine and work. Ni umukozi wabo ubakorera ibyungura roho zabo. He is their servant who serves who serves them with what is benefiting their souls. Ni umuntu w'abantu. So he's the man of people. Gusa ibyo ntibikwiye gutuma bamusuzugura ku rundi ruhande. But on the other hand, this should not make them now disobey him. Uwo muhindure nkaho ntacyo avuze cyangwa se kubera ko uko guca bugufi kwiwe bamugire zero. And then they overlook him because of his humility. Gusa nawe ntabwo agomba gushakira icyubahiro mu kwikakaza. But this person should not look for honor in domineering these people. Ntabwo bimusaba kwiremereza kugira ngo babashe kumwubaha. It does not require him to be proud so they can respect him. None se Kristo ko bamwitaga master yaremereye hehe mu buzima bwose tubona yagiranye n'intumwa? We see that Christ is the master, but where did he elevate himself? Bamwitaga umwigisha bakamwita master cyangwa se Lord. They called him Lord. Hari ahantu tubona yigeze yikakaza kuri bo kugira ngo bagere kuri icyo kigero none bavuge ati uriya muntu umuvuze nabi mwashwana. Do we see where Jesus was seeking honor in being Lord over these people? Ijambo ry'Imana ritegeka abayoborwa kubaha abayobozi twabibonye mu Baheburayo 13. The word of God calls those that are being led to obey those that lead them. Nabuze urugero rwo mu buryo umuntu atwazamo igitugu. I couldn't find an example of a way someone can dictate people. Ariko umunyagitugu ni wa muntu icyo avuze nicyo ntacyo wongeraho ntacyo uhinduraho. But a dictator is someone what he says, that's it. You don't add anything or remove anything. Ntiwamugira inama. You cannot advise this person. Ubwenge bwe buba buhagije. So his wisdom is enough. Ibindi ushaka kuvuga ntacyo uvuga you are in no position to advise him. Ntago uri mu mwanya ko wamugira inama uyu muntu. Ni umuntu w'intabwirwa. You cannot tell this person something. Ibyo nkubwiye ni ibyo kandi niba utabikoze urorera. He's like whatever I'm telling you, that's it, and if you just do it or not. Izo nizo mvugo zimuranga. Those are the words that characterize this person. Simburana nawe. I'm not arguing with you. Ariko ubundi ntinyuka uti. How dare you even approach me? Kandi ndi umuyobozi. Yet I'm your leader. Ibintu ibi nibyo bigomba gukorwa nta negotiation nyinshi. So he's like, oh, this has to be done. Ubikora uko cyangwa se mu byihorere cyangwa se bigenda ukundi. Do that way or leave it. Vandimwe ibimvuga ntabwo ari amagambo yanjye. What I'm saying is not just my words. Tujyane muri Luka 22. Let's go to Luke chapter 22. Luka 22 umurongo wa 24. Chapter 22 verse 24. Luke.
turageza kwa 27. Verse 24 to verse 27. Maze habyuka impaka muri bo ngo ninde muri bo ukwiye gutekerezwa ko ari we mukuru. Arababwira ati abami b'amahanga barayategeka n'abafite ubutware bwo kuyatwara bitwa ba ruhekera ababyeyi. Ariko mwebweho ntimukabe mutyo, ahubwo ukomeye wo muri mwe abe nk'uworoheje, n'utwara abe nk'uhereza. Umukuru ni uwuhe? Nuherezwa cyangwa nuhereza? Si uherezwa, ariko jyewe ndi hagati yanyu meze nk'uhereza. So Luke chapter 22 verse 24 to verse 27, a dispute also arose among them as to which of them was to be regarded as the greatest. And he said to them, the kings of the Gentiles exercise lordship over them, and those in authority over them that are called benefactors. But not so with you. Rather, let the greatest among you become as the youngest, and the leader as one who serves. For who is the greater, the one who reclines at the table, or the one who serves? Is it not the one who reclines at the table? But I am among you as the one who serves. Utwara amere nk'uherezwa. Yes, utwara abe nk'uhereza. Umukuru ni uwuhe? Nuherezwa cyangwa nuhereza? Si uherezwa. Ugiye ahantu kwishansi ugasanga umuntu ari kuzana sima ayihereza undi, wavuga ko umukuru muri aba ari uwuhe? Si uhereza, uherezwa. Uhereza niwe muto mu bigaragara. Ngo ariko njyewe undi hagati yanyu nk'ugira ati nk'uhereza. Ntago ndi uherezwa. Kandi obviously niwe mukuru. So for who is greater, the one who reclines at the table or the one who serves? Is it not the one who reclines at the table? But I'm among you as the one who serves. So Christ was among them as the one who was serving them. Bakundwa, uyu muntu ahamagarirwa kuba a servant, agomba gusavinga abantu. Abangaba yashinzwe izi ntama. Umushumba niwe ukorere intama, ntago arizo zimukorera. So an overseer then should be a servant towards these people. They are not them serving him, but him serving them. Intama ntago ari indogobe. So sheep are not like a donkey. Donkey zo zijya mu murima zigasarura amatoni n'amatoni, nizo zikora akazi. So the donkeys they go in the field and then they can also harvest many things, many harvests. Ariko genda muri ya Zaburi twasomye ubushize ya 23 ngo umungeri anjyana andyamisha. Ninde uri gukora iki gikorwa? Ni mungeri, ntago ari intama. Niwe uzigaburira, niwe arazikorera. Ubuzima bwe buri bubayeho kugira ngo intama zibeho neza. So where we saw in Psalms 23, we saw how what the shepherd does to the sheep. He makes them lie down, he leads them beside the still waters, he restores their soul. He's the one who does all the work. Intama zo ziri beneficiaries. So the sheep are just benefiting from what the shepherd is doing. Uko niko bigomba kugenda. Ntago kwiye kuba umuntu wikakaje, umuntu w'umunyagitugu gusa, utegerwa, akureba urujisho ukumva ugiye kwitura hasi. Oya. This is not someone who is going to be a dictator. When he passes around, everyone is going to be frightened. Hanyuma impamvu kandi ngo yibi byose nyamukuru ikomeye, impamvu ibyo bintu byose tubonye akora. And the reason this overseer does this, kuba atagiye kubakoramo business, kuba agomba kutabikakazaho ngo abatwaza igitugu, kuba atagomba gukora na kangononwa, ibyo bintu izo hawo zose tumaze kubona impamvu yazo. So the reason this person should exercise oversight, not under compulsion but willingly, not for shameful gain but eagerly, not domineering over them. The reason this person should do this, nuko izi ntama ngo nizo yagabanijwe. Because this flock is entrusted to them. Ntabwo arize. They are not his own. Ntabwo arize, nizo yagabanijwe. They are not his sheep. Umwe yamuhaye 10, undi 20, undi 50, undi 40, undi 100, bityo bityo.
uko nguko niko izi ntama y'Imana yagiye zigabanya. So God gave different overseers, 20 people, 10. So he gave them to these overseers. He also entrusted them to them. Intama z'Imana yaziragije abashumba. So the sheep of God were entrusted to the overseers. Si izabo, ni nayo mpamvu badakwiye kuzikoreraho ibyo babashatse byose. They do not own them. That's why they shouldn't do anything they like towards the flock. Bakwiye kwitwararika. They should be careful. Ko umuntu uragiye umukumbi utari uwe agomba nyine gukurikiza ibyo nyirizo ntama yamutegetse uburyo bikwiye kugenda. Just like someone who is shepherding the sheep that are not his own, he should lead them the way on the instructions of the owners. Hanyuma rero finally atwereka indi nshingano ya gatatu ari nayo tugiye gusorezaho mukuru w'itorero hejuru yo kugaburira cyangwa kuragira, hejuru yo kurinda oversight. Atwereka ingingo ya gatatu umushumba agomba gukora. So the third duty an overseer should be having on top of being shepherding the flock, also exercising oversight. Number 3, we are going to see it. Ari tubwira ngo nukuba ibyitegererezo by'umukumbi. Number 3 duty is being examples to the flock. Ubwo tugeze ku mpera y'umurongo wa gatatu. That's the end of verse 3. Ngo kuba ibyitegererezo by'umukumbi. Yavuze ngo ahubwo mu ibyitegererezo by'umukumbi. But being examples to the flock. Ubundi imwe mu mpamvu Kristo yahisemo iri zina yita abe ngo ni intama. So the reason Jesus Christ called his people as sheep, ni ukubera yuko nababwiye intama they are not donkeys. Ntago bazishorera. So the sheep are not like donkeys. Don't just put them before you and then you lead them. Ntago zishorera ahubwo uzijya imbere zigakurikira. So you go before them and then they follow you. Zigenda inyuma y'umungeri igihe cyose, keretse sinzi hari nta nama ndabona, keretse wenda nk'iyo bazivanze mu nka bikagenda. Ariko ubundi nko mu mico y'abayuda iriya yo muri Middle East bagiraga intama cyane nyinshi ugasanga umushumba ari imbere zirakurikira. So the shepherd is before the sheep, so the sheep will follow the shepherd. Zishinga ikirenge hashinguye. So they are going to put to step into where the master has taken his feet from. Aho bikomereye nuko umushumba niyo yanyura mu bihuru, intama zirakomeza zigakurikira. So if the shepherd passes in different bush, then they are going to follow him. Zizwiho gukurikira zidatekereje. So they follow, the sheep are known to follow without even thinking. Nta logique zijya zishyira mu gukurikira kwazo. They don't put logic in following their shepherd. Zikora icyo bita gukurikira buhumyi. So they are following blindly. Naho iyo umuntu yaba ari nyirangi iyo bigiye zo zirakurikira ntago zibyitaho. So even if the shepherd is not knowing where he's going, but they have to follow him. Intama zikurikira zitabajije. They follow without asking. Bataburanye. They don't complain, argue. Akurikiza inama bamubwiye. The sheep will follow the advice given to them. Umuntu yameza atyo ari umuntu utajya ubaza uvuga ikintu akagikora uko wakivuze, niyo waba wamubwiye amafuti ntatekereze ngo ayakosore, ibyo uvuze byose akabikora uko wabivuze, uwo muntu baravuga ngo akurikira butama. So if there is anyone who is following anything without questioning and follows what he is told without any addition, then this person is following this person like a sheep. Bakunda kubyita ngo suivre mutonnement. Gukurikira nk'intama, nk'uko intama wubitse igitwe utazi uwupfa kubona ikirenge cy'ukuri imbere gusa. So you are like following this person like the way sheep follow the shepherd. Kumwe intama ziba zimeza kenshi nimuzitegereza mubona ko ziba zigenda gutya gusa zikurikira intambwe z'uwo zikurikira. So when you look at the sheep, they follow the shepherd without changing. Intama rero zikurikira umungeri, niyo mpamvu umungeri asabwa gushinga ikirenge aheza kugira ngo nazo zize gukurikira aheza. So the sheep will follow the shepherd. That's why shepherds are called to put the step in the right direction. Kuko iyayobye nazo zirayoba. Because when they go astray, they also go astray. Reka tujyane mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Let's go in the Gospel of John.
mu gice cyaho cya 10 chapter 10. turasoma mpereye ku murongo wa mbere ndageza ku wa 5. I will read from verse 1 up to verse 5. Hanyuma nsome na 27. And then read verse 20. Nukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ahubwo akuririra ahandi uwaba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira. Kandi intama zumva ijwi rye. Ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Iyo amaze kwahura ize zose azijya imbere, intama zikamukurikira. Zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Hanyuma reka nsome 27 iravuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye nanjye ndazizi kandi zirankurikira. John chapter 10 verse 1 to 5. Truly, truly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs in by another way, that man is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the gatekeeper opens, the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. A stranger they will not follow, but they will flee from him, for they do not know the voice of strangers. Verse 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Zirankurikira. They follow me. Intama nyine zirakurikira. The sheep follow. Nuvango aho unyuze zirahanyura. So where you pass, they will pass. Nuyoba zirayoba. When you go astray, they will. Nunyura ahantu hazima hatari ibishanga n'ibyondo zirahakurikirana. When you go in the right path, they will follow you there. Niyo mpamvu umwungeri umushumba ahamagarirwa abavandimwe kuba ari umuntu koko leading the way cyangwa se uri icyitegererezo. So that's why a shepherd is called to be an example. Agomba kuba icyitegererezo. Should be an example. Timoteo wa mbere 4:12 mwumva ukuntu havuga. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Abwira uyu musore Timoteo, Paulo abwira Timoteo, telling Timothy, Paul was like 11 aravuga ngo ujye utegeka ibyo kandi ubyigishe. 12 ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no kwizera no ku mutima uboneye. 1 Timothy chapter 4 verse 11. Command and teach these things. Let no one despise you for your youth, but set a believer's example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Set a believer's example. Icyitegererezo ngo mubizera bavandimwe. Abizera abantu umupagana abona agatitira, wowe none hubabera icyitegererezo. So you have Timothy had to set an example in believers. Believers have to set an example to non-believers, but this person also has to set an example among believers. Cyo ni ikintu gikomeye bavandimwe. That's a hard thing. Ntabwo umushumba ari bya bindi ngo mwumve ibyo mvuga ariko ibyo nkora ntimubirebe. The shepherd is not like do what I say and not as I do. Hano barareba byombi. Ibyo uvuga babyumve n'ibyo ukora babirebe. They are going to see what you do and also what you speak. Ugomba kuba icyitegererezo. You have to be an example. Hanyuma bakundwa, nyuma y'izo mvune zose nako kazi katoroshye k'umukumbi. So with all that difficult job and work to be done in the flock, akora ku manywa na nijoro ataruhuka. A shepherd working day and night without rest. Yita ku bantu. Caring about people. Ari muganga wa roho zabo. He is the doctor of their souls. Ari umukozi wabo uhoraho. He is their servant who is full time. Ngo hari inkuru iruhura umutima. There is a comforting message. Hari isezerano rinakwiye gutuma ngo uwo muntu adakwiye kwifuza indamu mbi zo twabonye mu murongo wo hejuru. There is a promise that will make this person not to do it for shameful gain.
ngo nuko nyirazo cyangwa se umutahiza twabonye ko baziragijwe, nta nyirazo urimo muri aba bashumba, ahubwo hari nyirazo wazibaragije, umutahiza mukuru. We saw that these people, the chief shepherd is Christ who gave ngo naboneka. So when the chief shepherd appears, abakuru b'amatorero, umukuru w'itorero, uyu muntu waragijwe, so this person who entrusted these sheep to the shepherd, umutahiza mukuru naboneka, uyu muntu waragijwe. So when the chief shepherd comes, this person who was entrusted with this responsibility to take care of the ngo sheep, azahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. This person will receive the unfading crown of glory. Umuntu utegereje ibintu by'agaciro, so those who are waiting for the things with of an unknown value, of a great value, akaba yicaranye amatsiko yo kuzarisivinga ibi bintu bitangirika by'agaciro, seated here waiting for the invaluable things, Bibiliya imutegerejeho yuko adakwiye kuba yandavura mu tuntu twahangaha dushira turangira. So the Bible is calling this person not to go for petty things. Ibyanditswe bimuhamagarira ntago akwiye kuba ari kwivuruguta mu ndamu mbi. He shouldn't be looking for shameful gain. Ahubwo ngo hariho ikamba ngo tubikiwe bavandimwe, kandi iryo ngiryo ntago ryangirika. But there is a crown. Mu gihe izo ndamu mbizo zirangirana n'imva. There is a crown being waited for which is unfading, yet the shameful gain will end with the grave. Ku buryo niyo waba warazikurikiye rwose ndetse ukanazigeraho, nta na kimwe urengana ku mwobo. So even if you have pursued shameful gain, you cannot go past the grave with them. Umwami Imana afashe itorero kandi arihe koko abashumba bakwiriye. May God help the church and also give the church the elders who are worthy. Imana ishimwe. May God be praised.